我哋今日玩呢本 Peppa Pig 小豬行動趣味貼紙遊戲書。呢本遊戲書除咗有貼紙之外，仲有填顏色、揾唔同、連線等等嘅遊戲，內容咁豐富。我哋而家開始玩啦！校車救援。哦，校車突然壞咗，所有小朋友都要落車等 Granddad Dog 嚟維修。呢頁有啲缺咗嘅部分，我哋要揾返對應嘅貼紙。天空上面缺咗太陽。然後有 Madame Gazelle， 佢負責睇住啲小朋友排好隊。之後工程車司機就係 Granddad Dog。最後有校車司機 Miss Rabbit。信件追蹤 Mr. Zebra 同 Zoe Zebra 開郵政車去派信，但係佢哋唔記得閂好車門，所有包裹同郵件都跌晒落車啦。我哋將啲信件包裹貼紙貼喺馬路上面。露營 Daddy Pig 開車帶住全家人一齊去露營。咦，車胎呢？4個車胎都唔見咗，你可唔可以幫佢哋裝返好啲車胎啊？呢度問露營車上一共有幾多個車胎？我哋一齊數下，1、2、3、4，總共4個。呢度寫個4字。5、4、3、2、1，發射！Peppa 同 George 坐火箭飛去太空啊！喺小框入面貼上火箭貼紙。太空貼外星人同星星上去。然後就跟住火箭貼紙嚟油顏色啦，黃色 yellow。綠色 green， 紅色 red， 騎車揾蘋果。Peppa 同 George 喺花園裏面踩單車揾樹上跌落嚟嘅蘋果，但係佢哋唔記得戴頭盔，幫佢哋貼返頭盔貼紙先。Peppa 戴花花頭盔， George 戴恐龍頭盔。呢度問總共揾到幾多個蘋果？1、2、3、4、5，有5個。火車嚟啦！呢頁有2幅圖，揾出唔同嘅地方貼上 George 貼紙。一支旗係紅色，一支係綠色，貼一個 George 貼紙喺綠色旗上面。1、2、3、4， 1、2、3，上面有4個碌，下面得3個，一個係5字，一個係4字。上面係黃色燈，下面係紅色燈。上面有樹葉，而下面幅圖係冇嘅。一個路牌向咗上面，揾齊6個唔同嘅地方啦。神奇挖掘機 George 喺度幫緊 Mr. Rhinoceros 開挖掘車，你睇下佢哋揾到咩出嚟？下面6格貼上相同嘅貼紙上去。有盆栽、馬路雪糕筒、恐龍玩具。鴨
鴨仔玩具。Sticks and stones will all fall down, my fair lady. 波波 Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. 沙灘玩具鏟。呢度問一共揾到幾多樣嘢？答案係6樣。Wood and clay will wash away. 緊急行動，消防車要趕去 Peppa 屋企。呢度有 A、B、C 3條路，到底要行邊條呢？答案係 C 啊！ Iron and steel, iron and steel. Build it up with iron and steel, my fair lady. 特別快遞 ，Daddy Fox 同 Freddy Fox 開住貨車去送快遞，睇下 Peppa 一家收到咩快遞。Iron and steel will bend and bow, bend and bow, bend and bow. Iron and steel will bend and bow. 媽咪 Pig 收到張好靚嘅餐椅， London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair. Peppa 收到一隻好大嘅 Teddy Bear 公仔。London Bridge is falling down, falling down, falling down. London George 收到一隻小木馬玩具。 fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Build it up with sticks and stones, my fair. 熱氣球 ，Miss Rabbit 邀請 Peppa 一家坐熱氣球，喺天空貼上貼紙，然後數下幾多樣嘢會飛。雖然答案係3個，但我覺得係4個，因為仲有熱氣球。 All fall down, sticks and stones will all fall down, my fair lady. Build it up with